Hi kids, good morning. How are you all? Hope you all are safe and good. Now let us move on to our next session in science. In previous session we saw about sound. So how sound is produced, how sound is moving from one place to another. So அது என்ன மீடியமில் ட்ராவல் பண்ணுது, ஸோ இன் விச் மீடியம் இட் வில் பி ஹை, விச் மீடியம் இட் வில் பி லோ, இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இன் திஸ் செஷன் we will see about the mechanical waves and a few more things about sound. Shall we proceed? Look at this activity first. So when we throw a stone at a water which is standing still, அதாவது தேங்கி இருக்கு இல்லையா தண்ணி, அதில் கல் தூக்கி போடும்போது, so what can you see? You can see waves which is spreading இல்லையா, அப்படியே ஒரு அலை மாதிரி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கும். they travel in all direction. ஸோ இது வந்து பார்ட்டிக்கல், அது பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் பண்ணுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு we are going to place some grains or sawdust. sawdustனா மரத்தூள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நம்ம தண்ணி மேலே போட போகிறோம். ஸோ what can we see? ஸோ அந்த மரத்தூள் நம்ம எங்கே போட்டோமோ அதே இடத்துல இருக்கும். இன்ஸ்டெட் it will move only up and down. In this similar way only the sound waves travel. It travels in the form of a wave. So sound is a form of energy. நம்ம எப்படி ஹீட்டு லைட்லாம் பார்த்தோமோ சவுண்டும் ஒரு form of energy. It is transferred through air-ஆவும் இருக்கலாம், any other medium also, in the form of mechanical waves. So mechanical wavesனா என்ன? It is just a disturbance. அது ஒரு disturbance, அது ஒரு periodic motion-ஆக இருக்கும் mean பொசிஷன்லேருந்து. ஸோ disturbance which is caused by the vibration of the particles is passed over to the next particle. ஸோ இங்கேருந்து காஸ் ஆகிற டிஸ்டர்பன்ஸ் என்ன ஆகும், நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கலுக்கு பாஸ் ஆகும். ஒன்லி திஸ் மீன்ஸ் தட் எனர்ஜி இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட்டிக்கல் டு அனதர். ஸோ அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை நம்ம பார்க்கும்போதெல்லாம் நமக்கு என்ன தெரியும், அந்த இந்த பார்ட்டிக்கல்லேருந்து வேறு ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்கு ட்ராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்ட்டு we can assume. Check this. Do you know how do astronauts communicate with each other? ஸோ ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ்னா யாருன்னு தெரியும்ல, the person who travels to space. ஸோ எப்படி அவங்க பேசிக்குவாங்க? The astronauts have devices in their helmets which transfer the sound waves from their voices into radio waves. அவங்க ஹெல்மெட்டில் இருக்க ஒரு டிவைஸ் சவுண்ட் வேவ்ஸை ரேடியோ வேவ்ஸாக மாற்றி நமக்கு கிரவுண்டுக்கு அனுப்புவோம். ஸோ this is how the astronauts communicate. And also remember, this is exactly the same way how radio works. நம்ம வீட்டில் இருக்க ரேடியோ இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுமோ the same principle only they are using. As we earlier discussed, sound travels in the form of mechanical waves. This mechanical waves is classified into two types. One is transverse waves, another one is longitudinal waves. Now let's see what it means. Now let us see what is transverse wave. In a transverse wave, the particles of the medium vibrate in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of the wave. So perpendicular na, in case wave horizontal போச்சுன்னா particle vertical போகும். ஸோ அப்படி இருந்தால் அதை நம்ம perpendicular சொல்கிறோம். Example, waves in a string, light waves, etc. So transverse waves are produced in solids and liquids. So see this figure. ஸோ இதில் வந்து ப்ளூ கலரில் ஒரு arrow இருக்கு இல்லையா, that is the direction of energy, and red color arrow represents the particle movement. So this is what I said, ஒன்று ஹாரிசான்டலாக போச்சுன்னா ஒன்று verticalaக போகணும். So if this wave is like this, it represents transverse wave. Now longitudinal waves. In a longitudinal waves, the particles of the medium vibrate in a direction which is parallel to the direction of propagation of the wave. Parallel na same ஆன directionல, it will not intersect anywhere. அதை தான் நம்ம parallel சொல்கிறோம். For example, waves in a spring, sound waves in a medium. So longitudinal waves வந்து solids, liquids and gasesலையும் present ஆகிருக்கும். So have a look at this figure of longitudinal wave. See the direction of energy transport. ஸோ அது எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ பார்ட்டிக்கல் மூமெண்ட்டும்
அதே மாதிரி பேரலாக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் இன்டர்செக்டிங் எனிவர். பர்பண்டிகுலர்னா இன்டர்செக்ட் ஆகும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டில். ஸோ whereas parallel will never get intersected. So this is all I have for today's session. Finish your assignment and submit it to me. I will meet you in the next session. Thank you. Bye.